வணக்கம் நண்பர்களே, எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இந்த வீடியோவில் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் எல்இடி ப்ரொஜெக்டர் லென்ஸ் வித் டியூவல் கோப் எல்இடி. இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பார்க்கலாம். எல்இடி ப்ரொஜெக்டர் லென்ஸ் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. எல்இடி ஹீட் ஆச்சுன்னா அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கூலிங் ஃபேனுமே கொடுத்துருக்காங்க. இதோட மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியமில் செஞ்சுருக்காங்க. இது ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் மெட்டீரியலில் பண்ணியிருக்காங்க. கோப் எல்இடி பார்த்தீங்கன்னா டியூவலில் கொடுத்துருக்காங்க. டியூவல் கோப் எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளோட ஒவ்வொரு வீடியோலையுமே ப்ராடக்டோட சைஸுக்காக ஏன் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோன்னா, மேக்ஸிமம் பையர்ஸ் வெறும் இமேஜ் மட்டுமே பார்த்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யோசிக்கிறாங்க. இதுவே நம்ம இந்த ப்ராடக்டோட சைஸை டிஸ்பிளே பண்ணிட்டோம்னா அவங்க வாங்குறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதே ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு சைஸ் தெரில வாங்கிட்டீங்க, ஒருவேளை உங்களுக்கு செட் ஆகலை அப்படின்னா திரும்ப ரிட்டர்ன் பண்ணி உங்கள் அமௌண்ட் ரீஃபண்ட் பண்ணுறதுக்கு 5 to 7 days ஆகும். நீங்கள் வாங்கி அந்த டைம் லாகிங் வேஸ்ட்டு தான். கோப் எல்இடிக்காக தனி லைன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரைட், டிம், ஃப்ளாஷ், ஏஞ்சல் ஐ 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. க்ரீன் வந்து நெகட்டிவ் லைனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. மீதி நாலுமே பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் லைன் கண்ட்ரோல். பிரைட், டிம், ஃப்ளாஷ், அப்புறம் ஏஞ்சல் ஐ. இந்த ப்ரொஜெக்டர் பைக், கார் எல்லா மாடலுக்குமே சூட் ஆகும். இதை டைரக்ட் 12 volt டிசி லைனில் மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ணும். ஏசி லைன் டைனமோ கரண்ட்டில் ஒர்க் ஆகாது. எல்இடியோட பிரைட், டிம், ஃப்ளாஷ் ஆப்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக கண்ட்ரோலர் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இதோட சைஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். இதோட டோட்டல் சைஸ் அரௌண்ட் 11 சென்டிமீட்டர். கூலிங் ஃபேனோட சைஸ் அரௌண்ட் 2 சென்டிமீட்டர். கூலிங் ஃபேனோட பேக் சைடு அரௌண்ட் 4.6 சென்டிமீட்டர். இதுக்கு இடையில இருக்க கேப்போட சைஸ் அரௌண்ட் 1.6 சென்டிமீட்டர். ஃப்ரண்ட்டில் எல்இடி ப்ரொஜெக்டரோட சைஸ் அரௌண்ட் 4.8 சென்டிமீட்டர். இப்போ இதோட டியூவல் கோபரிங் ஏரியா வச்சு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ரிங் ஏரியா வச்சு பார்க்கலாம். ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் எல்இடி ஹெட்லைட்டோட பிரைட், டிம், ஃப்ளாஷ் இதோட ஆப்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். dim,
இது டிம் லைட்டோட வெளிச்சம். நெக்ஸ்ட் இது பிரைட் லைட்டோட வெளிச்சம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் இதோட ஹைலைட் வெளிச்சம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. லோ பீம், ஹை பீம். இது ஹை பீம், லோ பீம். நெக்ஸ்ட் ஃபிளாஷ் ஆப்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். இது ஃபிளாஷ் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் இதோட ஏஞ்சல் ஐ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதோட டெவில் ஐ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். டெவில் ஐ. இது வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பத்தி உங்களது கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க. மேலும் இது போல புது ப்ராடக்ட் வீடியோ அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள மறக்காம பெல் சிம்பிளை பிரஸ் பண்ணுங்க. இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வாங்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அப்டேட் பண்ணிருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட் பத்தி வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அப்டேட் பண்ணிருக்க மொபைல் நம்பருக்கு கால் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. யூடியூப்ல சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ, லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் புதிய பைக் அண்ட் கார் ஆக்சரிஸ் வீடியோல விரைவில் சந்திக்கிறோம்.